La puerta se cerró con un golpe seco, como un disparo en la noche. Mateo, de 22 años, sintió el peso de su mochila como si cargara el mundo entero, mientras las palabras de su padre resonaban en su cabeza. No eres mi hijo. La calle adecuada de ronda, empapada por la lluvia, reflejaba las luces tenues de las farolas, pero no había luz que pudiera calentar el frío que lo atravesaba el alma. Había sido un día cualquiera hasta esa tarde. Mateo, con su cabello castaño siempre desordenado y esa chispa de idealismo en los ojos, había cometido el error de ser honesto. En la mesa del comedor, rodeado por su familia, soltó la verdad que llevaba años escondiendo: soy gay. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Su madre, Clara, bajo la mirada, incapaz de enfrentarlo. Su padre, Javier, un hombre de manos colosas y orgullo inflexible, se levantó de la mesa y señaló la puerta. Fuera de mi casa, dijo, con una voz que cortaba como un cuchillo. Su hermano menor, Diego, de 17 años, solo observaba, atrapado entre la lealtad al padre y el cariño por su hermano mayor. Mateo no tuvo tiempo de recoger más que lo esencial. Algo de ropa, su cuaderno de dibujos y el colgante que lo había regalado su abuela Carmen. Una cruz de plata que siempre llevaba consigo. La lluvia lo empapó mientras caminaba sin rumbo por las calles de Ronda, un pueblo encramado en las montañas de Málaga, donde las casas blancas parecían burlarse de su desamparo. No tenía a dónde ir, o al menos eso pensaba, hasta que sus pasos lo llevaron instintivamente a la casa de su abuela. Carmen, de 78 años, vivía en una casita humilde al borde del pueblo, con paredes desconchadas y un pequeño patio lleno de geranios. Cuando abrió la puerta y vio a Mateo, empapado y temblando, no hizo preguntas. Entra, pequeño, dijo, con esa voz que siempre había sido su refugio. Lo envolvió en una manta y lo sentó junto a la estufa. Cuéntame cuando estés listo, añadió, mientras lo preparaba un té de manzanilla. Mateo, con los ojos enrojecidos, lo confesó todo, la verdad que había guardado, el rechazo de su familia, el miedo a estar solo. Carmen escuchó en silencio, sus manos erguidas sosteniendo las de él. El amor no es un pecado, Mateo, dijo finalmente. Lo que está mal es el odio que ciega a los demás. Esa noche, bajo el techo de su abuela, Mateo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Pero la paz no duraría. En un pueblo como Ronda, las noticias corrían como el viento. Los rumores sobre el hijo desterrado de los Sánchez se esparcieron, y con ellos, las miradas de desprecio y los susurros en la plaza. Mateo intentó ignorarlos, pero cada día era un recordatorio de que ya no pertenecía a ese lugar. Solo Carmen, con su fuerza tranquila, lo mantenía afloat. Ella lo enseñó a cocinar platos tradicionales, a cuidar sus geranios, a reír incluso en los días oscuros. La vida es como este pueblo, le decía, señalando las colinas. A veces tienes que bajar al abismo para encontrar el camino hacia arriba. Los días en casa de Carmen se convirtieron en semanas, y Mateo empezó a encontrar un ritmo en su nueva vida. Por las mañanas, ayudaba a su abuela en el mercado, cargando cestas de frutas y verduras, mientras ella regateaba con los vecinos con una sonrisa pícara. Por las tardes, se sentaba en el patio a dibujar,
plasmando en su cuaderno los paisajes de ronda y los rostros de las personas que lo rodeaban. En esos dibujos, siempre había un espacio para Carmen, con su pañuelo de flores y su mirada sabia. Fue en el mercado donde conoció a Adrián, un joven de 24 años que trabajaba en un puesto de quesos artesanos. Adrián, también español, tenía el cabello negro como el azabache y unos ojos verdes que parecían ver más allá de las apariencias. Era reservado, pero su sonrisa era una invitación a la confianza. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a Carmen a cargar unas cajas, Adrián se acercó con una excusa torpe. Se te cayó esto. Dijo, sosteniendo un lápiz que Mateo ni siquiera sabía que había perdido. Así comenzó una conversación que se alargó hasta el atardecer. Adrián era diferente. No preguntaba demasiado, pero escuchaba con atención. Cuando Mateo, tímidamente, compartió su historia, Adrián no retrocedió. Mi hermano mayor es gay, dijo con naturalidad. Nunca entendí por qué la gente hace tanto drama por algo que es solo amor. Esas palabras fueron un bálsamo para Mateo, que empezaba a sentir algo nuevo, una chispa de esperanza, y tal vez, algo más. Las tardes en el mercado se convirtieron en el momento favorito de Mateo. Adrián lo enseñó a distinguir los quesos por su aroma, y Mateo lo mostró sus dibujos, que Adrián admiraba con genuino asombro. Carmen, siempre observadora, notó el brillo en los ojos de su nieto y solo sonría. El corazón siempre encuentra su camino, le dijo una noche, mientras pelaban naranjas juntas en la cocina. Pero no todo era perfecto. Los rumores en el pueblo se intensificaron, y algunos vecinos dejaron de comprar en el puesto de Carmen. No queremos problemas, dicen, desviando la mirada. Una noche, alguien pintó la palabra maricón en la puerta de la casa. Mateo, furioso, quiso borrarla de inmediato, pero Carmen lo detuvo. Déjala, dijo. Que bien que no nos escondemos. Al día siguiente, ella misma pintó un arcoíris sobre la palabra, convirtiendo el insulto en un símbolo de resistencia. El verano llegó a ronda, trayendo consigo un calor sofocante y una tensión que parecía crecer con los días. Mateo y Adrián se acercaban cada vez más, compartiendo paseos por las colinas y conversaciones que duraban hasta la medianoche. Una tarde, en un mirador con vistas al desfiladero de Ronda, Adrián tomó la mano de Mateo. Fue un gesto sencillo, pero para Mateo, fue como si el mundo entero se detuviera. Por primera vez, se sintió visto, no como una vergüenza, sino como alguien digno de amor. Sin embargo, la felicidad era frágil. Una noche, mientras Mateo y Carmen cenaban, alguien lanzó una piedra a través de la ventana. El cristal se hizo añicos, y un grito resonó en la calle. Fuera, pecadores. Carmen, con una calma que disarmaba, recogió los pedazos de vidrio y dijo. El miedo hace que la gente olvide su humanidad. Pero Mateo no podía ignorar el nudo en su estómago. Sabía que el pueblo, o al menos una parte de él, no los dejaría en paz. La situación empeoró cuando Diego, el hermano menor de Mateo, apareció en la puerta de Carmen. Tenía los ojos llenos de lágrimas y un moretón en la mejilla. Papá me pegó cuando intenté defender, confesó. Mateo lo abrazó, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Diego se quedó con ellos, y Aunt Carmen lo recibió con los brazos abiertos. La casa empezaba a sonar como un refugio bajo asedio.
Adrián, que había comenzado a visitar la casa con regularidad. Se convirtió en un apoyo inesperado. Traía comida. Ayudaba a reparar la ventana rota y hacía rir a Diego con sus historias exageradas sobre el mercado. Pero incluso él no estaba exento del odio del pueblo. Una noche, mientras caminaba con Mateo, un grupo de jóvenes los siguió, gritando los insultos. Adrián, con una valencia que sorprendió a Mateo, se giro y les plantó cara. Si tienen algo que decir, díganlo a la cara. Los agresores se dispersaron, pero la tensión seguía en el aire. Carmen, siempre la roca de la familia, empezó a mostrar signos de cansancio. Una tos persistent comenzó a preocupar a Mateo, pero ella lo descartaba con una sonrisa. Solo es la edad, pequeño, decía. Sin embargo, Mateo notaba como sus manos temblaban más de lo habitual, y como a veces se quedaba mirando al horizonte, como si supiera algo que no quería compartir. El otoño trajo un alivio al calor, pero no a la hostilidad. Mateo y Adrián decidieron ser más discretos, pero no renunciaron a su relación. Encontraron refugio en pequeños gestos. Una nota escondida en el puesto del mercado. Un ros de manos al pasar. Una mirada que decía más que cualquier palabra. Carmen, siempre atenta, les preparaba cenas especiales en las que Diego también participaba, creando un espacio de amor en medio del caos. Una noche, mientras los cuatro jugaban a las cartas, Carmen propuso algo inesperado. Deberíais organizar algo en el pueblo, dijo. Algo que muestra que el amor no es un delito. Mateo y Adrián se miraron, incrédulos. Un evento en Ronda? Parecía una locura, pero Carmen insistió. La gente no cambia si no se les muestra otro camino. Con la ayuda de Diego, que resultó ser sorprendentemente hábil con las redes sociales, organizaron un pequeño festival en la plaza del pueblo. Lo llamaron Colores de Ronda, un evento para celebrar la diversidad a través de la música, el arte y la comida. Mateo expuso sus dibujos, Adrián ofreció degustaciones de quesos, y Carmen preparó una enorme paella para compartir. Algunos vecinos se acercaron, curiosos, y por un momento, pareció que el pueblo podía cambiar. Pero la reacción no tardó en llegar. Un grupo de detractors, liderados por un vecino influyente, Manuel, irrumpió en el festival, gritando y rompiendo algunos de los puestos. Mateo, furioso, quiso enfrentarse a ellos, pero Adrián lo detuvo. No les de lo que quieren, susurró. Carmen, con su autoridad tranquila, se acercó a Manuel y lo habló con una voz que resonó en la plaza. Si tanto te molesta el amor, pregunte que tienes en el corazón. Manuel, desconcertado, no supo que responder, y la multitud se dispersó. El festival, aunque interrumpido, dejó una semilla. Algunos vecinos, especialmente los más jóvenes, comenzaron a hablar con Mateo y Adrián, a hacer preguntas, a escuchar. Diego, que había grabado el evento, compartió un video en redes sociales que se volvió viral en la región. Por primera vez, Mateo sintió que no estaba solo. El invierno llegó con una noticia devastadora. Carmen, que había estado ocultando su debilidad, fue diagnosticada con una enfermedad pulmonar avanzada. El médico fue claro. Lo quedaban meses, tal vez semanas. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Carmen, su ancla, su protectora, estaba desvaneciéndose. A pesar de su enfermedad, Carmen no perdió su espíritu.
En seguir casanando, en seguir riendo, en seguir enseñando a Mateo y Diego a encontrar fuerza en los momentos oscuros. Adrián, que se había convertido en parte de la familia, pasaba cada día con ellos, ayudando con las tareas y trayendo un poco de luz a la casa. Una noche, mientras la nieve caía suavemente sobre ronda, Carmen llamó a Mateo a su habitación. Quiero que me permitas algo, dijo, con una voz débil pero firme. No dejes que el odio gane. Ama con todo tu corazón, y ciudad de Diego. Mateo, con lágrimas en los ojos, asintió. Y esa noche, Carmen le dio su pañuelo de flores, el que siempre llevaba puesto. Para que nunca me olvides, dijo con una sonrisa. Carmen murió una semana después, en paz, rodeada de Mateo, Diego y Adrián. El pueblo, dividido entre quienes la respetaban y quienes la juzgaban por apoyar a Mateo, asistió a su funeral en un silencio tenso. Mateo, sosteniendo el pañuelo de su abuela, sintió una mezcla de dolor y determinación. Carmen le había dado un hogar, una familia, una razón para seguir. La tragedia no terminó con la muerte de Carmen. 2 noches después del funeral, mientras Mateo, Diego y Adrián dormían en la casa, un olor a humo los despertó. Las llamas devoraban la fachada, alimentadas por una mano vengativa. Mateo, con el corazón acelerado, sacó a Diego y Adrián por la puerta trasera mientras el fuego consumía los recuerdos de Carmen. Sus geranios, sus fotos, su vida. Los bomberos llegaron tarde. La casa quedó reducida a cenizas, y aunque nadie resultó herido, la pérdida fue devastadora. Los rumores señalaban a Manuel y sus seguidores, pero no había pruebas. La policía, indiferente, cerró el caso como un accidente. Mateo, parado frente a las ruinas, sintió que el odio del pueblo había ganado. Pero algo cambió en él. Sosteniendo el pañuelo de Carmen, recordó sus palabras, no dejes que el odio gane. Con Adrián y Diego a su lado, decidió que no se rendiría. Juntos, comenzaron a planear un nuevo comienzo, lejos de ronda, pero llevando consigo el espíritu de Carmen. Adrián sugirió mudarse a Málaga, donde había contactos que podían ayudarlos a empezar de nuevo. Diego, con su energía juvenil, estaba listo para el cambio. Málaga era un mundo nuevo. La ciudad, vibrante y diversa, les dio la bienvenida con los brazos abiertos. Mateo encontró trabajo como ilustrador en una pequeña editorial, mientras Adrián abrió un puesto de quesos en el mercado local. Diego, que había decidido estudiar arte, se inscribió en una escuela local, inspirado por los dibujos de su hermano. La vida no era perfecta, pero era suya. Mateo y Adrián construyeron un hogar juntos, un espacio lleno de risas, música y amor. Diego, que había madurado demasiado rápido, encontró en Málaga un lugar donde podía ser él mismo. Los tres visitaban Ronda de vez en cuando, no para enfrentarse al pasado, sino para honrar a Carmen, dejando flores en el lugar donde una vez estuvo su casa. El pañuelo de Carmen se convirtió en un símbolo. Mateo lo llevaba consigo, un recordatorio de que el amor, aunque a veces venga con dolor, siempre encuentra un camino. En Málaga, organizaron un nuevo Colores de Ronda, esta vez sin interrupciones, y el evento creció, atrayendo a personas de toda Andalucía. Mateo, al ver la multitud celebrando, sintió que Carmen estaría orgullosa. El fuego había destruido una casa,
pero no su espíritu. Mateo, Adrián y Diego habían encontrado algo más fuerte que el odio. Una familia forjada en el amor y la resiliencia. Y en cada amanecer en Málaga, Mateo miraba al horizonte, sabiendo que, aunque el camino había sido duro, valía la pena.